Hello my dear students, I welcome you all to our channel Learn 24. I hope you guys are doing amazing. So, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ fertilization എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് and how exactly this process is being facilitated കൂടി. Okay, so വളരെ important and also it is a very interesting topic. So, fertilization കാര്യം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് what exactly is this fertilization? നിങ്ങൾ already ലോവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് one concept that you must know is insemination. So insemination is when the discharge of semen എന്തായിരുന്നു, seminal plasmയും spermന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ semen എന്ന് പറയുന്നത്. So when this semen is being discharged by the penis into the female's vagina that is close to the cervix is exactly when the process of insemination is happening. So during the process of coitus, the penis will release or discharge a semen, and that semen, when it enters into the vagina of the female, that is when the process of insemination starts. Okay, so the process of fertilization then start avunathu through the process of insemination thaneyana. So talking about the process of fertilization ന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ here the male gamete, that is the sperm, is being fused with the female gamete, that is the ovum itself. Okay, so ഇതൊരു ഫ്യൂഷനെയാണ്, ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ fertilization എന്ന് പറയുന്നത്. So talking about this process, so like I said, the sperm is being discharged. Okay, so when the sperm is being discharged, let's talk about its passage in the female reproductive system. അതായത് how does the sperm enters the female reproductive system and fertilization occurs. കുറേ പ്രാവശ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Usually it comes in 2 marks question. Alright, so കുറേ പ്രാവശ്യം ആസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. That is, how does the sperm enters the female's reproductive system and will undergo the process of fertilization. So let's just assume this is the sperm. So ഈ sperm enter ആകും, like I said, through vagina through enter, right, it will move towards the cervix, towards the uterus, and uterus then it will be moving towards the fallopian tube will move ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ, that is the ampullary region ലായിരിക്കും it will be staying. Okay, so in the ampullary region the sperm and also the released ovum will be staying. ഈ region-ലായിരിക്കും നമ്മുടെ ovum which is being released from the ovary, and also the sperm will be staying at. Okay, so in the ampullary region, this region is called as ampullary region. Here is our sperm and the ovum will be fusing together. Okay, so ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ സ്പേമും ഓവമും റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേമും ഓവനും ഫ്യൂസ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ വൺ മോർ ഫാക്ടർ ഇസ്, ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണം ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് സ്പേം ഇസ് ബീൻ റിലീസ്ഡ് ബട്ട് ദ ഓവം ഇസ് നോട്ട് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ആംപ്യുലറി റീജിയൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സേ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണം. So if the synchronization is not matching, that is in case of females at the 14th day, that is the ovulatory phase lana, when the ovum is being present in the ampullary region. So if during that phase the vagina enters the sperm enters the vagina and reaches the female reproductive part, and through that it reaches the ampullary region, അപ്പോഴേ മാത്രം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എക്സാക്ട്ലി ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് ബീങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ്, റൈറ്റ്? സോ മൂവിങ് ഓൺ, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഫ്യൂഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓവവും
സ്പേമിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഷൻ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ there is certain layers which we can see in the ovum, right? So ഓവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ there is a presence of zona pellucidea, അതുകൂടാതെ corona radiata എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഈ ലെയർ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പേം എൻറ്റർ ആകുന്നത്. So let's just discuss and understand that. So sperm during the fertilization, it comes in contact with the zona pellucidea layer of the ovum, and this induces the changes in the membrane which blocks the entry of other sperms. Okay, so നമ്മുടെ sperm when it coming in contact with the ovum, ആ സമയത്ത് വേറെ സ്പേമിൻ്റെ എൻട്രി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും is basically because of this zona pellucidea membrane itself. Okay, that is because it's inducing several changes. അത് കാരണം ഇനിയും sperm entry ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Alright, so secretion of acrosome helps the sperm to enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucidea and plasma membrane. Okay, so acrosome, I told you it's really important. Okay, acrosome is a hydrolytic enzyme which is really helpful for coming in contact with the ovum. So acrosome secrete agumbo, this will basically help the sperm to enter into the cytoplasm of the zona pellucidea and through the plasma membrane. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓവത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നത്. Alright, now moving on and talking about the corona radiata. Corona radiata ആണ് ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ ഓഫ് ovum. So talking about the innermost layer of ovum, it basically gets dissolved by corona penetrating enzyme. അതായത് it basically dissolved by the acrosome. Corona radiata എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലെയർ dissolve ചെയ്യും completely. Okay, and this will induce the completion of a meiotic division of secondary oocyte. Okay, so ഈ corona radiata എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ ലെയർ it will induce the meiotic division of secondary oocyte, which will lead to the formation of secondary polar body and a haploid ovum. Okay, so ഈ ഒരു second meiotic division of this secondary oocyte will facilitate the formation of secondary polar body and a haploid ovum. Okay, so at the end, how does fertilization occurs? The haploid nucleus of sperm in case of male and the haploid nucleus, that is ovum, in case of female, it fuses together and it will be forming a diploid zygote which contains 2 sets of chromosomes. Alright, so that was the process of fertilization. Now, fertilization will lead to different sexes, and how different male and female, how the sexes is being assigned, adu namakku detailed aayittu parayam. So talking about the sex determination in humans, there is a father and there is a mother. Okay, so you have already studied in the lower standards also about chromosomes. So father ന്റെ chromosome ന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ father has X and a Y chromosome, whereas when we are talking about mother has an X and 50% of them is an X chromosome again. So in case of father, it's an 50% is X and 50% is Y, whereas in case of mother, 50% is X and another 50% is again X. Okay, so when the process of fertilization is occurring, it depends purely upon the father what sex the child will be, right? So if father X is crossing with the X, that is if the X is crossing with the X, it will be forming a female, and if father Y is crossing with the X of female, it will be forming a male child. Okay, so it was a really wrong misconception in most of the cities and most of the big countries, that we can say that few of the people doesn't know that sex of a child is not dependent upon the female. It is completely dependent upon the father of the child.
ഓക്കെ. സോ ഫാദർ ആണ് ശരിക്കും ഏത് സെക്സിലുള്ള കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആണോ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബീൻ ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ mother, it is going to be female, and if the Y is being fused, then it will be a male. Okay, so വളരെ important, again a important എന്താ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാംസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് കേസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ production of a male or a female child. Okay, so ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു റിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട്, ഓൺലൈൻ റിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദിസ് വാസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കുറേ എങ്ങനെയാണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ക്യാൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓൾറൈറ്റ്, അതുകൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഐ വിൽ സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ where we'll be discussing about the embryos development. So until then, bye bye and take care.